Okay, for question 11E, question given 3 sin theta minus 4 cos theta equal to 0 and range dia bagi 0 sampai 360 darjah. So, kita boleh bring negative 4 cos theta ni to the right side. So, dia akan jadi positive 4 cos theta. And then, kita bawa cos theta ni to the left side. So, dia akan jadi sin theta over cos theta, dan right side dia akan jadi 4 over 3. Dan kita tahu yang sin theta over cos theta ni akan equal to tan theta. And then belah kanan still same. So kita akan dapat tan theta equal to 4 over 3. So kita boleh cari dia punya basic angle. So first kita cari dia punya basic angle. Kita akan dapat 53.13 darjah. And kita tahu yang range dia bagi 0 sampai 360 darjah. So kita boleh cari dia punya quadrant. Kita tahu yang positif tan adalah 1 dengan quadrant 1 dengan quadrant 3. So kita cari kat sini. So kita boleh listkan dia punya theta. So first kita tahu 53.13 darjah. And then kita tahu yang quadrant 3 ni adalah 180 tambah 53.13 darjah. Okay, for 11B, cot theta equals tangent theta. Cot is equal to 1 over tangent theta equals tangent theta. Bring up so that you can get tangent theta squared is equal to 1. Okay, means tangent theta is equal to plus minus 1. So now you get two answers. You need to find two answers for tangent theta equals -1 and tangent theta is equal to 1. Okay, -1. Tangent theta is equal to 1. Okay, first start using Barakuli, basic angle. Right, the basic tangent alpha, replace everything this angle to alpha 1, ignore negative. So alpha equals tangent 1 is equal to 45 degree. Same goes to this one, tangent alpha is equal to 1, ignore all negative. Okay, so alpha equals 45 degree, settle. So the next step is Barara range. Given range equals theta lies between 0 to 360. Okay, check. Oh, this one is theta. Okay, we can use. Also don't have to find multiple theta. Okay, so for this part also, theta lies between 0 to 360. Then do the special diagram. Okay, positive. Positive set starting here. X, positive X, anti-clockwise until get one, circle like this. Okay, arrow. Here also same. Okay, you do the same thing. Okay, one round and stop. Okay, anti-clockwise direction, settle. And then Baraku, quadrant. Check the quadrant. Tangent. Okay, here you need to check negative. Tangent negative. Tangent negative means the theta lies in the second quadrant and the fourth quadrant. So this is the answer. You get two answers for this part. Okay. So for this side, on the right hand side, tangent theta is equal to 1. Positive. So positive means for tangent, theta lies in the first quadrant and third quadrant. Okay. So here is actually alpha basic angle, alpha. The next step, list. Okay, list down the theta. Check. Okay, check here. This is theta. Use theta here. Follow this one. Theta. List. Theta. Okay, and check. 180 minus alpha. 180 minus alpha. 45. So 135. Okay, and then 360 minus 45. Answer is 315. 315. Settle for this part. This one is alpha 45. Then 180 plus 45. 225 degree. So therefore, get this down. Therefore, it implies that alpha is equal to 45 degree. 135, 225, and 315. This is the answer for this part for 11B. Okay, so question soalan nombor 11C.
Okay, soalan bagi range yang ni, and then dia bagi yang ni as dia punya question lah untuk kita solve. Yeah. And then so kita simplify, jadikan dia sebagai tangent, and kita akan dapat tangent theta sama dengan 1/4. And then kalau kita gunakan konsep Barakuli, kita akan dapat basic angle alpha sama dengan 14/04, which is daripada shift tangent tadi. And range pula adalah daripada tadi. And untuk kuadran ni pula, sebabkan dia kata tangent tu positif, so dia akan start dekat yang kuadran yang ada positif tangent je lah, iaitu A dengan T kat sini. So basic angle dia kat sini 14.04 darjah dengan yang dekat tangent punya kuadran. So dari sini sampai ke sini, so 180 sama dengan basic angle dia. So dapatlah. Okay. Dah? faham? So for question 11D, question give us 2 sin theta equals to 1/2 cosecant theta. So first we change cosecant theta into sin theta. So it will be 2 sin theta equals to 1/2 sin theta. So we move 2 sin theta to the left. So we count times, 4 sin square theta equals to 1. So sin square theta will be 1/4, and sin theta will be positive negative square root 1/4. Also will be equal to sin theta equal to negative 1/2, or sin theta will be 1/2. Okay, sin theta equal to negative 1/2. We find the basic angle. So the shift sin 1/2 is equal to 30. So the range given is 0 equal to 260. 360. And so since the negative, so the sign negative, the involve dekat third quadrant and fourth quadrant. So to find at third quadrant, 180 plus with 30, and then we get the 210. And then untuk fourth quadrant, 360 minus dengan 30, and then we get 330. For sin theta equal to 1/2. So same, sama dengan sebelah ni, dia punya basic angle is 30. So range dia pun sama, tapi since dia positif, dia involve dekat first quadrant and second quadrant. So first quadrant, alpha is equal to theta, so we just take 30, and then second quadrant, 180 minus dengan 30, we get 150. Okay, So therefore, So the final answer for the theta, we just combine these two. So it will be 30, 150, 210, and 330 degrees. Okay. Okay. Good. Okay, for question 12A, question given tan square theta minus 3 tan theta plus 2 equal to 0, and range dia bagi negatif 180 sampai 180. So kita nak mudah, kita buat let y equal to tan theta. So kita just sub, kita gantikan y dekat tan ni dengan dekat tan ni. So kita akan dapat y square minus 3y plus 2 equal to 0. So kita nampak kat sini dia form quadratic equation. So kita just solve je lah quadratic equation ni. So kita akan dapat y equal to 1 atau y equal to 2. Dan jangan lupa kita kena gantikan balik y tadi, sebab yang asalnya y tu sama dengan tan theta. So kita akan dapat tan theta equal to 1 dengan tan theta equal to 2. So barulah kita boleh cari basic angle dia. So bila kita cari basic angle untuk yang 1 tadi tu, kita akan dapat 45 darjah. Dan kalau kita cari basic angle yang 2 tu, kita akan dapat 63.43 darjah. So kita tahu yang range dia negatif 180 sampai 180. So kita cari berdasarkan kuadran yang ni. So dekat kuadran sini sampai sini. Okey, so kita akan dapat 45 dengan negatif 135. Lagi satu kita akan dapat, kita refer yang ni pula, 63.43, lagi satu yang dekat sini. So kita akan dapat negatif 106.43.
0.57 darjah. So kita listkan lah nak bagi ni, kita listkan macam ni. So dapatlah ni final answer dia. Okay, so for soalan tutorial 12B, the given question dah kasih trigonometric equation dia 3 sin square theta minus 4 sin theta plus 1 equals to 0. So as you can see, ni sama je macam quadratic. So kita factorize kan, and then when we factorize, we dapat sin theta equals to 1 over 3 and then sin theta equals to 1. So first thing, we use the rule of Bara-Quadri. So first is bar, which is basic angle. So we find the basic angle by sin shift 1 over 3, and then we dapat the first basic angle is 19.47 degree. And then Ra stands for range. So the range given dalam question ni negative 180 degree, between negative 180 degree and 180 degree. So since our basic angle is in positive, positive, so it's in the first quadrant and the second quadrant sahaja. So that's why we get answer for the list of answer is theta equals 19.47 degree because first quadrant, and then second quadrant 180 minus theta, so dapat 160.53 degree. So that is for the basic angle for 19.47. Okay, next for the sin theta equals to 1, we first find the basic angle, which is shift sine 1 and get 90 degree. So we draw out, and then we found that sin theta is positive. It means that we take quadrant 1 and quadrant 2. So 90 is on the center, so degree the data only have 1 degree, which is 90 degree. So we list out all the data, which is 19.47, 90, and also 160.53 degree. Ni soalan. Okay. Lepas tu kita let y tu, let y sama cos. Tak senyap. Lepas tu kuadratik kan, kuadratik. Kita carilah faktor. Saya tak ni. Lepas tu gantikan balik cos theta sama dengan yang ni. Cari basic angle yang bawah ni. Lepas tu dapat ni dengan ni. Okay. Lepas tu ni range dia. Kan, lepas tu buat ni. 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 This one ikut range dia ada negative 180, then separate into 2 cause here got 2, then satu negative satu positive, so ikut 1 2 3 4 1 2 3 4 What one to throw? Quadrant. quadrant positive the positive the Untuk cos positif dia dekat 1 dan 4. Pandai. then here negative dia di 2 dan third quadrant. Good. Then just draw. Then this one is for this part. Okay. Same lah. Because this is a negative quadrant, so it is negative at to the second quadrant and the third quadrant. So we just draw the quadrant here, then ikut the arahan, then you will get negative and positive answer. So Okay. So we get negative positive because our given range also negative positive. Okay. Faham? Faham. Okay. Saya YouTube. So soalan untuk soalan 2C, 2 cos square theta tambah cos square cos theta tolak 1 sama 0. So kalau kita perasan dekat equation ni, dia adalah quadratic equation. Sebab apa? Sebab dia ada power 2 kan. So kalau tak nak pening, kita letkan cos tu sebagai A. So salin balik 2A squared tambah A tolak 1 sama dengan 0. Lepas tu kita factorize, dapatlah A sama dengan 1/2. Satu lagi A sama dengan negatif 1. Untuk dapatkan theta,
A ni sama dengan cos theta lah. So untuk dapatkan theta, kita shift cos, dapatlah theta sama dengan 60 degree. Basic angle. Basic angle sama dengan 60. Okey, lepas tu Okay. So range dia bagi negative 118. Lepas tu dengan 118. Okay. So kita buatlah kuadran dia. Kalau yang negatif dia dari bawah ni apa? Clockwise. Anti-clockwise. So dia dari bawah. So kalau yang kalau yang positif ni dia dari atas. Ke atas. Dia ke atas. So dia punya range ni dia punya theta yang ni akan jadi negatif 60, yang ni akan jadi positif 60. Okay, so untuk yang ni, yang cos theta negatif 1 ni dari A ni, so kita dapat alpha dia, kita shift cos tu dapatlah 180. So gunalah graf ni, cos ni kalau maximum is 1, minimum is negative 1. So kita buat macam ni. So dia sebenarnya macam ni kan. Ada sama ni. Lepas tu sebab dia kata negatif ni, lepas tu dia reflect. Dia reflect, so dapat kat sini. So dia punya theta ni dapat kat sini negatif 180 dengan 118. So kita list lah semua dia punya theta. Okay, jom lah Okay, for question 12D, question given 4 cos square theta equal to 3 and range dia bagi negatif 180 sampai 180. So kita bawa 4 ni ke right side. So kita akan dapat cos square theta equal to 3 over 4. So kita nak hapuskan square ni, kita buat set lah 3/4 tu. So kita akan dapat plus minus set 3/4. So baru kita boleh cari dia punya basic angle. So kita akan dapat basic angle dia 30 degree. And then kita tahu yang range dia bagi negatif 180 sampai 180. So baru kita boleh buat dia punya kuadran. Kita nak cari kuadran mana kan. So first kita start pada sini. So kita dapat 30 darjah positif. Lagi satu kita sampai sini. So 180 tolak 30 darjah. So kita dapat 150. And then dia negatif 180 kan. So kita start pada bawah. So dapat negatif 30 darjah. Lagi satu 180 negatif dalam kurungan 180 tolak 30 darjah. So kita dapat negatif 150. So actually kita dapat bila kita listkan, kita dapat 4 dia punya final answer. Satu positif 30 darjah, satu lagi negatif 30 darjah. Lepas tu satu positif 150 darjah and satu lagi negatif 150 darjah. Okay, for the question 13. The question given is 7 sin square x minus cos square x equal to 1. So from this sin square x, we can convert into 1 minus cos square x, and we can solve the equation. And we got 7 minus 7 cos square x minus cos square x minus equal to 1. And we just transfer and we get x cos square x equal to 6. And x ni we divide with 6 and we get 3 over 4. And we know cos square x equal to cos x square. So we can, from square we can convert to this and become square root. So cos x equal to square root of 3 and 2. So the basic angle, we shift cos the square root of 3 over 2 and we get pi over 6. Okay, as we know, the range is negative pi less than x, x more than negative pi and less than pi. So you know that the cos we will choose quadrant 1 and 4. So we use this method, touch this and this. So we use alpha and negative alpha. So the x will be pi over 6 and negative pi over 6. So for cos x equals to negative, so 3 over 2. Since the cos negative is at quadrant 2 and 3, so we use these two, we sub the basic angle into these two, we get pi over 6 and negative 5 pi over 6. So we combine these two and rearrange, we get this answer. Thank you.